Okay, hi, OPS. Okay, we will continue our lesson today. It's about 8.2 mechanism of breathing. So, how the air outside will move inside, and then how air inside to exhale out. Alright, alright, mechanism of breathing. Alright, so human and also animals have different breathing mechanism. Takkan samalah, even though human and also the frogs have same lung, but the way to exhale and inhale is different. Okay, so we must remember to concept repetitive of inhale and exhalation process. Breathing refers to the repetitive inhale and exhale. So macam mana kita nak tahu inhale, macam mana kita nak tahu exhale. Okay, so siapa ingat breathing mechanism of insect? Apa respiratory structure dia? Okay, kita tengok kat sini. Respiratory structure dia adalah trachea. So, how air to go in and out. Alright. So, dan dia kalau kita tengok dekat serangga ni, dia ada satu muscle yang dipanggil abdominal muscle. Either dia relax ataupun contract. Okay, kita tengok kat sini. During inhalation kita tarik nafas lah. Inhale kan. Okay, the abdominal muscle will relax. Okay, kita relax. Tarik nafas, kita relax sikit lah. Okay, bila relax, automatic ini struktur kita punya ini abdominal. Ni sepanjang ni dipanggil abdominal. Okay, bila kita inhale, okay, automatic abdominal ni akan jadi besar. Besar. Okay, bila besar, okay, dia akan reducekan air pressure. Alright. Air pressure ni macam ni. Okay, kalau kita mampatkan dia, contoh mampatkan dia, gases kat dalam tu akan berlanggar sesama sendiri dengan berlanggar dengan dinding abdominal lah. Itu menyebabkan air pressure dia tinggi. Boleh? Okey, tapi kalau dah kawasan tu besar, so agak jarang lah gases tu berlanggar. Susah dia nak berlanggar kan sebab jauh jarak dia tu. So menyebabkan air pressure dia rendah, reduce ya. So apa jadi? Kita tengok kat sini kan, kat hujung-hujung ni ada spiracle kan. So the air outside will move into the trachea through the spiracle. Itu cara dia inhale ya. Kenapa? Sebab abdominal muscle relax. Bila relax, air pressure decrease. Bila air pressure decrease, air outside will enter the trachea by spiracle. Okay, spiracle ya. Spiracle ni pembukaan lah. Okay, and then go to the trachea semula. Okay, kalau exhalation pula macam mana? Okay, waktu exhalation, the abdominal muscle will contract, kecut ya. So the air is exhale. Okay, automatic besar tadi ni size normal dia kan, dan normal dia akan jadi kecil sikit dia punya tu. So menyebabkan air pressure dia increase out. Dalam ni increase ya. Increase lah, pelanggaran ni agak hebatlah berlaku So air dia akan paksa air out of the spiracle. So air tu akan keluar daripada spiracle. Alright. How about the breathing mechanism of frogs? Okay. Breathing mechanism of frogs. Okay, dia akan mengikuti mouth and lung, mulut dan juga paru. Okay. Frog ni susah sikit lah, tapi senang je kalau kita ingat konsep air pressure dalam mesti tinggi ataupun rendah. Okay, sama juga untuk inhalation. Okay, when the frog breathes through the nostril, the mouth and glottis are closed and the floor of the buccal pharyngeal cavity is lower. Okay, so okay macam ni this one, mana kita punya nose tadi? Okay, ni kan. Okay, si katak ni bernafas ikut hidung dia ni, nostril dia ni, bukaan hidung. Okay, waktu dia tarik nafas, apa jadi? Mulut dia ni dengan glottis dekat sini tertutup. So, menyebabkan kawasan ini menjadi
lebih lowered lah, menyebabkan buccal pharyngeal cavity ni lowered. Bila lowered, dia akan jadi kawasan ni besar lah kan. So the low air pressure in the mouth cavity draws air into the buccal pharyngeal cavity through the nostril, menyebabkan ada udara, air enters by nostril ya. Nak cuma pen. Okey, masuk. Okey. So, apa jadi sewaktu inhalation tadi baru udara tu nak masuk kan? Okey. Cikgu punya pen ni lari pula. Inhalation ya. Okay, so when the glottis open, the nostrils close. Okay, nostrils close, automatic kat sini glottis akan terbuka. Bila terbuka dekat sini, okay, buccal cavity akan raise. The increased air pressure push air into the lung. Sebab apa? Sebab kawasan ni dah jadi kecil. Air pressure pun meningkat. So, dia akan tolak udara masuk dalam lung ya. Okey, sebab tu exhale pula macam mana kan? Okay, so when the lung contract, alright. Okay, lung contract, air is expelled from the lung ya. Ni waktu lung contract dia kecil kan? So air tadi, udara tadi akan expel from the lung. Okay. So menyebabkan is helped by abdominal pressure and the elasticity of the lung. So some air is expelled through the nostril while the rest is mixed with the air in the buccal pharyngeal cavity. So konsep dia contract saja dia akan jadi kecut, macam kecut, so dia memendek lah. So udara akan dipaksa keluar lah. So sama ada udara tu bercampur dengan udara dalam buccal ni ataupun udara tu keluar by nostril. Itu cara exhalation dia ya. Okey, kalau breathing mechanism of fish pula, kita belajar hari tu ada dua cara. Okay, mouth and also our operculum. Dah tengok dah kat rumah. Operculum tu tempat bukaan, tempat insang tu, kalau kita buka tempat tu kita terus nampak insang ya. Okey, cara dia okey, tadi cikgu kata mouth movement and operculum. Okay, ventilation takes place when the fish swim by opening and closing its operculum. This push water into the mouth and subsequently through the gills. Okay. Kita tengok cara dia inhale. Hari tu kita dah tengok video dia. Alright. Sama juga. Okay, when the mouth open, okay, the floor of buccal cavity ni akan lower. Cuba awak nganga mulut awak kan. Okay, operculum tadi akan close. Okay. Awak bayangkan awak punya mulut terbuka tapi telinga awak tertutup. Macam tu. This one So menyebabkan pressure dalam buccal cavity akan rendah So water from the outside which contain apa tu? Contain udara, oksigen semua tadi akan masuk dalam. Okay, cikgu repeat kat sini ya. Inhalation, mouth akan open, buccal cavity akan terbuka, operculum kat tepi ni tertutup, menyebabkan kawasan ini akan menjadi besar. So dia akan reducekan air pressure. So menyebabkan air yang berisi oksigen semua tadi will enter into Alright. So kalau exhalation pula, apa jadi? Mulut tertutup menyebabkan floor of the buccal cavity raise. Ni mulut tertutup. Mana pula cikgu punya pen? Okay. Ni mulut tertutup kan? Okay. So menyebabkan kawasan ni akan jadi rendah. Akan jadi tinggi. So dia dinaikkan. Operculum pula terbuka. Operculum terbuka. So water enter terus the gill lamella and gases exchange. Kita belajar tadi dia macam gases tu akan masuk dalam kawasan yang salur darah, and then operculum tadi relax and menyebabkan opercular cavity become smaller. So the volume of the buccal cavity is reduced and the pressure in the buccal cavity becomes higher than the pressure outside. So bila operculum terbuka saja, bila operculum terbuka menyebabkan kawasan buccal cavity di sini menjadi luas. So air pressure dia akan
buccal cavity ni akan jadi rendah lah, yang dia akan reduce, kecilkan sikit kat sini, so menyebabkan air pressure kat sini tinggi, so dia akan tertolak keluar, so air yang berisi karbon dioksida semua akan tertolak keluar ya. Okey, so macam mana pula dengan humans? Humans ni kita belajar cikgu rasa daripada sekolah rendah kan. Okey, so during our inhalation, okey, sebelum tu kita kena ingat, dalam kita punya breathing structure, masih ingat lagi tak kita ada rib cage, sangkar rusuk, and then kita ada intercostal muscle, kita ada diaphragm. Nanti kita akan jumpa ya, rib cage, kita ada intercostal muscle, kita ada diaphragm. Ni semua kita dah belajar sebenarnya masa form 3 cikgu rasa ya. Okey. So sama juga konsep dia, macam mana cara oksigen tu nak paksa masuk dalam. Okey. So air pressure kat dalam ni kena rendah. Air pressure dalam ni kena rendah. Maksudnya kawasan kaviti kita ni kena luas ya. Okey. So apa mula-mula dia? The external intercostal muscle. Okey, external intercostal muscle ni akan contract, internal intercostal muscle akan relax. Okay, the action causes the rib cage to move upwards and outwards, ke atas dan ke depan. Okay. At the same time, the diaphragm muscle contract and the diaphragm moves downwards to become flat and horizontal. So, bila dia dah jadi flat begini, okay, automatic kawasan ini, kawasan kita punya thorax kita ni akan besar lah. Kan, volume of thorax cavity will increase. Air pressure automatic akan jadi decrease ya. Okay, the higher atmosphere pressure from outside forces and air into the lungs. Okay. Menyebabkan masuklah. Okay, kalau exhalation pula terbalik sahaja. Okay, apa jadi? External intercostal muscle yang relax. Ni relax. Internal intercostal muscle contract. Okay. The action cause the rib cage to move downwards and inwards, ke bawah dan ke dalam. Macam ditekan kan kita punya bahagian thorax tadi, apa jadi? Diaphragms relax. Diaphragm akan bentuk upwards to form dome. Dia akan bentuk dome macam ni. So jadi kecil lah kawasan ni kan. So the volume of thorax cavity reduce and air pressure will increase. So apa jadi? Air is pushed out to the lung. Dia akan dipaksa keluar lah. Okay. So kita tengok compare and contrast breathing mechanism in humans and also animals. Okay, human and animals have special muscular structure to expand and contract the respiratory cavity. Okay, semua orang ada struktur yang berotot, muscular structure, and then involve changes in the volume and the pressure. Isi padu dia, volume and also the pressure. Boleh? Itu persamaan semua. Alright. So perbezaan dia tadi kita tengok pertama sekali, okay, respiratory aperture lah, kat mana udara masuk. Insect spiracle, fish mouth apiculum, frog nostril, human nostril juga. Structure that help breathing, kalau insect thorax ataupun abdomen kita panggil ya. Kalau fish operculum dengan muscular floor of body cavity. Kalau frog kita tengok tadi buccal pharyngeal wall ya. Okay, kalau human, diaphragm, rib cage, intercostal muscle. Okay, breathing mechanism. Okay, assist by the contractions and relaxation of abdominal tadi ya. So kalau inhale, abdominal dia relax macam tu. Kalau fish tadi assist by movement of the floor, either dia makin besar ataupun makin kecil ya. Kalau yang ni pun sama kata movement of the buccal pharyngeal cavity floor. Tapi kalau human, contraction and relaxation of the intercostal muscle. Bentuk diaphragm pun memainkan peranan. And then rib cage tu move upward ke downward pun memainkan peranan semualah. Okay. So ini adalah perbezaan dia. Okay. Alright. Habis kat situ cikgu stop.